Good evening, everybody. I am Biakwa. This is GGM hour. Time IG akụziri ndị be anyị ife zoro ezo na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na politics. Today, we should be looking at look for message, not money. Unu ma why eji tinye like that. Today, ọ bụrụ tata ka o bido, of course, since mpere mpe na-eto, Imago, I convert anything about politics money. Now, Olubelge election, Mafuka peak period, just like Christmas, Easter, bo peak period for the Nazo Afia, on the Nelly Fenny, Olubere season, Afia equal, here and there. So all the same thing now, political season rural like this, ndị political hawkers and jobbers a na-enugharị everywhere and register different kinds of support groups, women group, platform. You'll be surprised that some people now run up to 3 platforms. Some people now convener in 1, convener na 2, convener na 3. So ihe niile a na-eme bụ ka ebupụta ngwa afịfa for ndị ego. Many of them nọ na APC nọkwalụ na ADC. Iluo na APC ọ bụ woman leader ward ya. Iluo na ADC nwe nwaanyị abụrụ youth leader there. The same thing ka ọ bụ across the state and across the country. Because what? Politics has been monetized. And many people do idle and what they find out. Their occupation is politics. The different platforms found Hajia Echedo Gene check a political season rule. 2 season located in Anambra State. If on less than 30 days, call for the election in Anambra State. So this is their season. After Sosia, MSN after election, November 8th. How will anybody win? They declare anybody. Season end there. Only win anybody governance. He is all game or choke or recover any good or spend because or spend is so much money. Any group or name it ego logistics running into millions of naira. Any group or name it. Ijaro name it the same ego create. So you'll find out that these politicians are no longer interested in the message. Like Echete Namopito so governor of Anambra State. Message here, the thing registered in my brain up to now. Also, is Anambra cost or are we the cost? That was the message. Is Anambra cost? Are we the cost? Or whether like this, na poster. Now I'm on poster everywhere in Anambra State. Opike kwa party, or any political party. So, or whatever that message, is Anambra cost or are we the cost? So, is as the other question. Obuloge ones are the to where Obian born as a president, hope the message from consumption to production. Makoku na ihe niile ndị be anyị na-eme bụ olili. Just look around their house, ebe afọ ibi. Ebe ABC and then I get this interview or this political education because it's a political education, sensitization, promotion. You know, we'll do it every night. We'll bring out our time to sensitize our people. Obugolo our faith, Obugolo our religion. Our faith is politics. We have faith in that.
Because like I said yesterday, I said after God is government, and the way to get to government is through politics. So if you say that politics is for ndị enwere aka ọrụ na ndị adro responsible, then the sense people enwere aka ọrụ adro responsible. These are the people guard on a government name policies to you for you. Also, ha amanye tax 1 million naira. Ikwusi okwu gbasara mgbe jekwa isi n'aja. They have the power. So ihe na-ekwu in the effect is that the platforms, different platforms, so don't need to go hijacked. All assets, the asset for each in the politicians. Because here na concern an election. Only on an only win the election, I general recover their money. That is what GGM wants to do to change the narrative. The narrative all the time and now build movement of people, people's parliament from different parts of Alibo. Our target is to have a base, 1 million base. If we have 1 million people following us, committed to our ideology, fanatically, following us, not committed to our message. Now, our message is to build a modern society and operate rocket science. It's not a rocket science. It's just identifying a leader to selfless, a leader to compassionate, a leader that is your empathy, a leader not there for the people, returning power back to the people, a leader to really serve the people. Of course, also you need the one who also. If you have such a leader may door wide open for everybody. If you have an idea, come and contribute. Ka m gwa gị eziokwu, ọ bụ mụnwa bụ gọvanọ within 4 years, mma taa ụzọ niile dị n'Ọka, taa ụzọ niile dị n'Ọnịcha, ụzọ niile dị na Mkpọ, ụzọ niile dị na Nnewi, ọ bụrụ ịtụ ọnụ. It's not a matter of a award contract. I award contract atọ carpet, tọọ rug there, with a microphone. No, all just is it's incentive. Say now, this is what onye do ready, the community do ready, street do ready, government will match you with the fund. Even any to after your sincerity, I'm telling you, in the border and diaspora, got more than 10,000 kilometers of road. Source of diaspora say no. Put your name on the code. After our sincerity on your part, for how simple it or how humble it. For na Edro interested in Bukosiego, Bukalo Mogeno na London. For na Edro already a segregation. Like Soludo say Fun City, say na country club, and they got their permanent secretary, professors. So only where I got there. So I won't go segregation between the ordinary people and the butchers. Ihe mere na animal farm, ụfọdụ anọ n'elu na-akụ ngaji n'eze, ndị ọzọ anọ na farm na-alụ ọrụ. Soludo create, in fact, all standard ọ na-ekreti na ịghọtago. So ọ bụrụ na even when something like that, public money should be used for public services, no segregation. Each choice segregate is a private fun city, man of private, like in the low private hotel. If tani room are sitting on 50,000 naira, more some rooms are sitting 100,000 naira. Of course, so ije cho ebe ego gi fit in. So, like our message today, look for message. What message is the person passing? Don't look for money. Money should not come in first. So we have our sister and the Honorable GGM, Otimbundi GGM. They promote GGM. Odi the good lana, on a sick grade there. Chukunyeli Yanono. What inspires Abo, he promote public goods.
promote ezigbo na-eme na society. So ọ ga-ekwu okwu nke contribute ihe ọ na-afụgasị around, and ife a visionary governor ga-eme mmadụ niile a na-amakọ ya na-atọrọ ya kapet n'ala. Again, o believe na George Moghalu ga-emenwu ihe na-ekwu. O believe na George Moghalu any opportunity na George Moghalu dị humble, and George Moghalu bụ a good listener. George Moghalu has been tested and tried in public service, and he has delivered. So to her, she has that conviction that if given the opportunity, this man can if anybody not to Nkiru, over to you. Good evening, everybody. Good evening, my people, wherever you are. Good morning, good night. And the Bible do the right. May our good Lord, God, continue blessing us. Shower us out His blessing. Afam bụ Nwada Nkiru. Abịakwanụ m ọzọ taa. Maka na anyị ga na-ekwu nke bụ eziokwu. Eziokwu na-agba mgba na agba na ntị. Maka na ọtụtụ ihe na-eme ndị Baịbụl ofu ife anyị etibe na gọọmenti emeka. O nwere ihe bụ right anyị. O nwere ihe gọọmenti kwesịrị ime na anyị na-akwụ tax. Ndị ọrụ oyibo na-akwụ, ndị afịa na-akwụ, ndị ego a na-anata ezugo ime ihe a. Adị mfewa na owefa ụmụ ha na-eje obodo oyibo, mfewa na-aga obodo oyibo. Ihe anyị na-ekwu tata bụ maka hospital, ụlọ ahụike. Abịa n'ụlọ ahụike na Anambra steeti, kedu ihe bụ arụike? Arụike bụ ebe ọ na-abụ mmadụ ga-eje nete ndụ ya anya, ije check-up, ije nedo onwe gị, arụ yaba ga-ebuje gị, enwe ezigbote dọkịta, nwee ezigbote nurses, nwee equipment, nwee facilities, both emergency, nwee ambulance, nwee ihe niile ma oxygen, both orthopedic something. Maka na unu n'anya kịta prọfesọ Nwambafọ ọ sị anyị na alụrụ ụlọ ọgwụ na onye free medical care maka ụmụ nwanyị ije antenatal wee lukwa na ịmụ nwa. Ajụjụ wee bụrụ, onye ahụ ị na-enye free medical nya anyị si na ndị be anyị ha mụrụ nya ka anyị na-amụzi nwa ka pidgin. Population dịkwa mma, mana a na-amụ amụ, anyị azụkwa azụ. A na-amụ amụ, nwaanyị mụrụ nwa ọ ga-erijukwa afọ, nwa amụrụ amụ ọ ga-erichukwa afọ. Ị na gọọmenti hospital today, otu akọ ndị be anyị niile nọ mgbago nọ western world, obodo oyibo, diaspora, come and confirm. Ị ga n'ebe a ịyaba arụ, o wee ihe ị ga-apị emergency, were ambulance bịa buru gị, na-ekenekwanụ gị thank you for inviting them. Mana ịbịa n'ebe a jee hospital niile, ma general hospital ma nke ọsọ FMC, ọkwa unu fụrụ onye agbara egbe ebuje na FMC general hospital. Kedu ihe eji wee tinye ka abịa burukwa no facility? O nwere gị good equipment, nothing ndị mmadụ na-anwụ. Eche na ihe eji wee mebe gọọmenti ji na ọ na anyị eji wee ụlọọgwụ gọọmenti. Otu esi triti ogbenye triti ọgaranya, ilu otu na ogbenye yaba arụ, ichekwube ka ije gọọmenti hospital, ịma na ị ga-anwụ. Ekabazi arụ jebe private hospital, eje tụba ego. Ilu gọọmenti hospital kịta, efu ndị nọzi ebe a na-eleka ọgwụ adịrọ, expired drug, nurses adịrọ, doctors anọrọ, fasi obodo akwụ afọ ụgwọ. Ịlụ ọrụ n'obodo ọzọ akalia ha nya aka ha ma ịsaf na be nna ha. A na-enye ndị nurses hazard allowances. Ọkwa ịma na ndị nurses na-ebutecha ọya na hospital, ibute igwe a na-ebutecha infection maka na mmadụ ịzọ mmadụ adịrọ ịzọ. Nwere ihe ndị nurses doctors ada afọ. Kedu otu o si si anyị n'ọlụ hospital? Kedu hospital onọlụ?
gaa na the hospital ka ịgwa m ewe equipment dị ebe a. Instead m ndị mmadụ eje mechi interview efu na most of the people jebe hospital jụọ kedu ihe mere ijero na gọọmenti hospital kwasị na ihe niile a ịgakwuo ọsị ga na-eme na onye nke a nọgide chọọ ịnwụ ọ bụrụ ọbara and the doctor luo ebe a because of that ndị doctor adịkwuo corrupt then iluo arife gị klinik arife gị lab fa ewere ezigbote lab kedu ihe ejipụta si anyị na-alụ na hospital ọ na-ewu for me hospital ọlụlụ ebe a ewe steady power electricity eso na one of the person akawu n'ime theater immediately agba m eje na general hospital ka eme mesri ewe ọkụ ebulukwa njebe another hospital ka eme esru ewe ọkụ ihe ahụ abụ ewejebe private hospital. Is it the right way to go? Eche na na-eme hospital a ga-enwe both orthopedic, maternity, ma children's ward, everything. Ije kịta nwaanyị dị ime je na general hospital enwe emergency ka eme operation ka azọba nwa zọba nne ya refer ya to private hospital. Nke a bụ na enwe kedu ụdị bed hospital anyị adị mma nwunye wee kwuo na ndị trust bụ na London ka ọ ga-eje wee mee DNA test mgbe nọnye Soludo na Iyom Ekwudife na-aka ọnụ. Kedu ihe gosi na enwe hospital? Nothing. O nwere hospital dị ebe a. But I believe that Dr. George Moghalu banye ọchịchị na ọ ga-edozi ya maka nyanwa abụgo an experienced man. Seeing is believing. Onye ọbụla nwee mmetụta mmadụ ma na-arụ na onye ọya dị mma nnete kedu ihe mee na ọma nlụ hospital ka ihe mee na ọma ndozie na nyewe kwukwu na ọchịbe everybody yabarụ go to your hospital ekwesịrị ka ndị ọzọ na-abịa hospital anyị abịa maka we have the resources ego dị ọ na-anata taxes where is the money kedu ihe o ji eme mana Dr. George Moghalu gbagote all those things ga-abụzi akụkọ mgbe ochie. At least ije hospital enene garụ ịzọ ndụ gị ije hospital street Germany edenye gị ihe ije nilo ọgwụ asịrị jebe pharmacy kezi isi gọọmenti hospital ewere for me o nwere ya dịka na ọlụlụ gọọmenti hospital all those ya ụmụ nwaanyị aga-atọ n'ịmụ nwa ịlụkwa n'ebe a nwekwa ihe mebe nwaanyị refer ya to private hospital go and check ọ bụ imo self delivery mana that hospital ọ dị in a good shape. Kedu ihe eti na hospital a? Nothing. O kwesịrị ọ bụ na ọlụ hospital a ga-enwe primary health care all the local government ga-enwe all the constituency ị ga-etinye hospital mmadụ o nwere onye arụ ga-aya n'ime abalị adama mgbe ọya ji abịa arụ ya mmadụ n'ime abalị ebulugodi ya jee ebe azọ ndụ onye nọọsis anọli na-akwụfụ ụgwọ enwe facility enwe equipment ọ bụrụ dịka ịnọlọ ịyaba arụ before ị ga-ebulu onye ọya agbacha ọnwa dị ma na ụzọ adịrọ ma dị ma na Anambra amaka insecurity everywhere ị ga-ebuwe onye nke gị kịta agba jebu n'ọgwụ n'ime abalị ọ bụ onye kala obi adị ị ga-ebu ime njekwanụ gọọmenti hospital na ijebe private ọya bụ na alụlụ anyị ụlọọgwụ o nwere ụlọọgwụ ụlọọgwụ na healthcare mụnwa ga-enye 20% over 100 mana George Moghalu gbagote ma ifeọma Okarụ they will do better. Dr. George Moghalu na-enwe mmetụta Ifi Okarụ bụ mama mgbe ọ bụ principal na Anambra steeti ihe dị iche dị ọ bụ mama ọ na-enwe mmetụta ilu onye nso ị ga-aghọta o were ihe bụ mama nwee ihe bụ na onye abụ nwanyị nyewa zuru obi ebere mmadụ na-emetụta ya adọma ihe dị na ndụ maka na ndụ bụ mmadụ na ndụ. So for that ndị Anambra ka arapụ ijizi na hospital deceive o nwere hospital ma okpoko nwa ma jeenụ ka ume obodo kedu jụọ na Soludo kedu hospital dị n'ime obodo
ekwesị wee nurses ya wee nurses kwụdịtụ ụgwọ ọnwa ha. I rest my case. Yeah, Dalungada Nkiru, you've made your points quite clear and explicit for people to understand what good governance should be and what it ought to be. So mine is that because we will not spend the whole time today. We have only 5 minutes to pass on our message this night to our viewers all over the world. I've always stated, and I will continue to say it, that governance is not a big deal. Good governance is not a rocket science. That the witches and wizards we have around are all domiciled inside the government houses. These are the people who rig themselves into power because of the docility of the common people, the masses, or nonchalant attitude, or naivety, how naive the ordinary people are, and nobody has taken it upon himself or herself to be intentional in public sensitization about good governance or voters' education. It has never been intentional. You remember those days when Owazirike was there, the Masob, Biafra, whether he's working with politicians or not, that one I will not say on this public forum. But it's quite unfortunate that right from that time, people were misguided or misdirected not to be part of Nigerian system, not to be part of the electoral system, that we are Biafrans and we are fighting for independence. That independence, one of the requirements to secure your freedom is to denounce the existing structure built or put in place by your enemy. In this case, Nigeria is their enemy. So, Wazirike did it for so many years, and so many people religiously believed in him, followed him up. They believed that by not being part of the politics of Nigeria, they were doing the right thing. But along the line, 15 years after, Wazirika apologized that self-determination is a political process, that he made mistake and he should be forgiven. But many people have died, and many people have been misled because of Wazirika's utterances. You can't recall it. You can't reverse. You can't reverse the situation back to the normal status. So after Wazirika came on Nnamdi Kanu came on board, and he told the same line, the same direction. And so many people, even up to today, people are still arguing that this is his approach, this is his methodology. That go and start your own, go and do your own. But people still believe that you can get freedom by shouting, by I mean, I don't know, but that is what people still believe. I'm just trying to give us historical background why many of our people are not interested in politics. So they were misled again, believing that UN will give them referendum. By shouting referendum, they will secure freedom. But though we were saying it then 10 years ago or 5 years ago, we are part of the team that entered UPP because we believe in Biafran ideology, Biafran politics, that you have to play the politics of Biafra, ideological politics. Then politicians who were
threatened. They were afraid. They can't match our spirit, the spirit of Biafra. They cannot. Because there you see people working day and night without monetary attachment, without anybody monetizing their efforts. People using their intellectual property to serve or to put down for public interest without demanding anything in return. So politicians were threatened. But as usual, in our plan, on our plan on how to defend himself, they went down to the drawing board and there they promoted violence. They promoted it, sponsored it, use media, use everything. They have money. They threw money here and there. And my dear brothers and sisters in the struggle jumped into that trap. And today you can see what is happening. And today we are still back to square one, preaching the same message that people should organize themselves, political organization. That is why in this platform, GGM, all what we are asking for from your comfort of office, home, key into this message and identify with us. Be ambassador of GGM in your village, in your community, in your street, wherever you are. If you see something, say something, send it to us. Send it to our WhatsApp page. Of course, with time, we'll be giving you our number. We'll add it to the WhatsApp page. Send short video. We know how to make it viral. The only weapon we have now is social media. We don't have money, but we have brain. We have social media power. Millions of people are following us on social media, and there we pass our message. So back to what we are discussing today, hospital in respect to good governance. My sister Kiro has said it all, you know, because in Anambra State, we are discussing about Anambra State vis-a-vis the coming election. When the present governor, Chukwuma Soludo, told us that he built a hospital at Obo, go to that hospital. The situation on ground is that our people have suffered for decades. You know what we went through during the Civil War. After the Civil War, ihe ndị Hausa mere na ndị Yoruba sizie ego Biafra si niile. Ụmụ nwanyị anyị abandon us. Many of our wives left us si di gbakwa ọkụ. Because ọ bụrụ na ị nwere ego, I don't want sure na nwunye gị ga na respect go. If you don't have the capacity or ability to put food on the table, I don't think they don't earn that respect. Ego kọrọ anaghị na-akpa nnọọ enwere ike ije n'ụlọ ụka jee dị n'ala nụwazịa Jesus Christ ma Virgin Mary awụ ya wife. Because as far as Nigeria is concerned, enwekwa nwanyị ọ na-enyegodu gị ndị ma ọ na-enye gị ego ịma na ihe adịrị dị ịbụ med ya ọma agụọla isi atakụma udori dị ịbụ nanny n'ụlọ. Don't be angry or don't even look at your pride. I'm a man. No. My brother, you have no money in your pocket. So ihe na-ekwu bụ na the war and everything, you knew what they did to the average Igbo man. They use that divide and rule up to this moment. So alụọ ụlọ ọgwụ ụdụ ka nsị ka akpụsa ịmago ndị be anya na-akụ aka ha fururu ya na eti agbapụrụ mmiri dị ya na tiri sola ha na-eti mkpu afụrụrụ ya. So afụrụ m anything do unique or do special Professor Soludo logo within these 4 years on Nigeria on Anambra State. Elsewhere in Enugu State, Mba is building international medical center. International medical center. And the car brought for election. How come with 2 years? Now
2 years to go. This one, the vision. The man is driven by vision. You want me to like this or deliver? I'm not praising him, praising him. Of course, when play areas in my precise, yeah. As time goes on, I'll tell you where he's not doing well. You want to go? And what you should do to up his game, because I expected a visionary governor to have a call center and I manage it on 24 hours basis, like MTN or Fidelity Bank. If I have any issue, call Fidelity Bank anytime. Somebody will pick it. Call Fidelity anytime, I can give it to them. Somebody will pick it. Call MTN. Oh, we go take any time, but at the end of the day, somebody will pick it. So what I expect from a visionary governor being when a call center managed by professionals. I've once suggested that to Obiano. See, in like this, Obolo Uzi gauge the what the street is thinking about you, and getting feedback from the people, not from those political hawkers and jobbers and jobless politicians say Mbago Kirikiri. So also you had a celebrate with you go there and say no, I don't give perfume. Even if you pollute the air, they say it's not polluting the air. This thing is special perfume. Hey, Mr. Governor, this your perfume, release it again. That is the kind of slaves we have in government. Slave. And they would go for your primitive accumulation of wealth. And when we go you go for this thing I don't have money. People na that achievement that. But in 50,000 naira like this, I'll be happy, so happy with it, and thank my God. You want to go? That is character. And we're principle in our pursue. I brought somebody better around you with 100 million naira. To me, you put 100 million naira, I have what? I have a name to protect. I'll look at what I've invested in that my name. In fact, 1 billion naira you go to the investment in Ogonafam. 1 billion naira. Oh, you can short as 20 billion naira. Yes, I might consider. I might say, okay, this 20 million naira can change the environment more. Okay, let me listen to you. So, in other words, what I'm trying to say is that this set of governor, or precisely Professor Soludo we have here, is below average. Of course, average is 15 marks, but I ended up giving him 30% last time based on some uh, some of those performance indicators. You want to go? So now hospital I need to discuss that. I don't want to go into detail there because seriously there's a problem. Ndị be anyị emego accept their fate. They no longer complain. I still get complaints but the fact is that onye ọbụla pụ outside the country wee nata here or because of go something better. More perhaps ije na Enugu na Parkland free mba na arụ there. Ịbịa na Anambra State ka ebe ya eje. Some people are saying, okay, Amak is a teaching hospital. Enwe obere repackaging Soludo mere try to up the standard Honorable Obiano, but it's still far from being standard. The quality of services and anybody can be happy. Only that in an inside and our governor and with VIP section na Amak. Now VIP, if you are VIP, you can pay like government official. Moibulo permanent secretary, Moibulo, if you are loaded, they can refer you to that VIP.
na VIP AC do there ọkụ na-enwu there and ndị a na-etinye there na-adụ very careful because even mistake there somebody will make you pick phone report to the governor. Why wouldn't you do the same thing at the whole hospital? I don't know what is wrong with Africans. Seriously, it gets my head off. I just don't know. Today I was asking people, somebody say, "Okay, go there. I travel one in I say now I've traveled around the world. I've consulted for many head of states, multinational. I'm a global this, I'm a global that. Not nonsense. That's bullshit. You are seeing us, Anambra people as animals, monkeys. People to create a VIP for ndị nọ na gọọmenti na ndị nọ na ndị kpatara ego. What nonsense? Oh, somebody, an insider there, told me, and he was saying it as in governor na tribe. No matter where my mind is going, can you see the kind of nonsense? Why not do that VIP everywhere? Why not all government facility? It's only when you build a private hospital can you have such thing. But as long as it's government facility, you have to make ABC equal. So let me not but I believe on our message, we've delivered our message this night. Nkiru, your closing remark, because And Anambra, ekenekwa m unu once again, my people all over the world, both ndị nọ diaspora, biko ọ bụrụ na unu chọọ na anyị bụ light of the nation na New Anambra is true. Mgbe unu wa nọ na mgbago ka obi luo unu anị na ọ bụrụ akpọ unu na maọmị unu arụ adịrọ asị kedu ụlọ ọgwụ dị nso ewee gbaba n'abalị ya. Onye ọ bụ na anyị chọrọ Anambra, onye ọbụla kunye ka ọ tụnye Dr. George Moghalu. Salute that man, repeat class. Ihe o mere na first 2 years, ọ na second term ka ọ ga-eme. Efra hospital wee VIP na Amakụ. Ya o welu ndị a ga-etreat iche. Manụ na campaign a na-eme election, o wekwa ụmụ ha nọ on this. Maka ụmụ ha niile nọ na mgbago. Ụmụ ha niile nọ na mgbago, o werekwa ụmụ ha n'ebe a. Isi waba ha si na n'oje check-up or fly ya fly. Kedu ihe mee na ụlọ ọgwụ ebe a ma ndị all the politicians, ọ bụgo local government chairman, ọ bara na piam ụmụ ya niile osendị anya bụ where the system is working, ọsụ na ụlọ ọgwụ. O were ụlọ ọgwụ dị ebe ahụ. Unu menye onyelu unu aka unu nọ n'ime na ndụ papa unu na ndụ mama unu na your relation na ndụ ha dị tight. Ganye na onye ụbọchị Chukwu si n'oge nke onye eluo. Kunienu onye ọbụla welu voters card ya jebe na November 8 jee tinye Labour Party papa mama pikin. Dr. George Moghalu, I strongly believe on him. Yana if you Karo running mate. Tụnyenụ Labour Party unu jee. Tell me your friend, I will tell you who you are. Gaa Abia State ka ife vote na-alụ. Ịghọta Anambra dị otu a ọ bụrụ alụ. Kwụsị na ị na kọbọ. Kwụsị na ị na ebe ọbụla ndị politishan bịa. Unu ejuje nala ego. Da nyegodu m ego. Enye gị ego asị weta voters card ewelu nye gị. Ịyaba arụ enwu a. Ịkpai. If you don't have money, you will buy. It is better na idozili onwe gị dozie ndụ gị chekwaba nwa gị yaba arụ obi elu oge adị n'ilu a ga-etend ya mmadụ ga-alụ nke ọ ga-alụ Chukwu ga-alụ nke ọ ga-alụ. Biko unu anazi na ndị mmadụ ego si na onye a na onye unu n'idiwo arụ ike dị mma ọkụ mmiri ọ bụrụ ebu ya transformer. Kedu ụlọ ọgwụ wee steady something nothing, emergency nothing, orthopedic nothing, anya gbubekwuo gị ije private nya bụ n'ime gịnị ikpuo. Kedu ndị expert ju na hospital ịma na ndị ba ga-emenwe
ihe ọbụla diagnose amala ihe na-eme gị treat be gị tụnyere Labour Party LP Dr. George Moghalu na Ifeoma Okafor fazukwa ka eme daalụnụ bye bye. Thank you, Otimbu George. Now, let me put it on record for the purpose of purpose of record that this platform GGM as a platform is not working for any political party. We represent the interest of everybody. We represent the interest of the public. We want the best for our society. I've always invited, or I've been inviting, ndị na-represent APGA Soludo. I've invited ndị na-represent APC, even APC. I've invited ndị na-represent AAC, Chioma Ife Merodika, Yotago. Any one of them to be ready, I'll host the person here. Note Soludo bia as a GGM ambassador, mma aga na-afa ya afa ajụjụ. Mma aga na-afa ya afa ajụjụ front and back. Maybe no ya ga-aji agbara ọsọ because na ama na bụ ego ndị Anambra, anyị eke ego ego so ọ ka obi. So onye nke George Moghalu, Otimbu George Moghalu n'ebe a, ọ na-abịa everyday because nwere na ego na anụ ka Nkiru na-enwe ego ịka. Onye ga-azọ ọchịchị abụ ọkwa n'ego mmanụ na ikecha ego ọba onye zụrụ afịa zụ ka o nwee uru ọba ọ ga-anakọla ego niile ahụ o bite banki loan ọ ga-akwụkwọ with interest. So Labour Party ihe anyị nọ ka anyị butere unu ozi ọma ka anyị saa anya anyị atara ego APGA now ka anyị bazia Labour Party papa mama pikin maka ezinụlọ na-atụkọ ọdụ alụ ọnụ papa tụta mama atụta nwa si ada dị n'ihe a dị otu a ọnya bụ na anyụkọ mmiri ọnụ ọgba ọfụfụ ọnya bụ na Labour Party bụ egwu eji. Okay, so ihe nji ekwuru this thing ụka ọdụ on record, not even data. Nkiru inyenugo m data, George Moghalu onyenugo m data, mụ na-eme time ọnụnwe nji ekwu okwu ọnụnwe na-ekwu. People mama, I have been doing this thing for the past 10 years. Ọ bụrụ na arụ siri m ike, but ihe na-eme m ka arụ dum mbụ mgbe ọbụla m na-ekwu okwu society ga-ejido bata efu arụ adum. O nwere ike isi a na-awabụ before nchetara ya na m na-ekwu okwu just like a reverend father na-eje na altar. O chetara ya na the gospel according to Matthew no you preach here today. Area that thing will energize him and make him strong. I even now draw my inspiration. My inspiration comes from preaching the message of good governance, of giving back to the society. If God has given me so much, if not, I would have been a dead man today. But I'm living. You are seeing my face today because of God's desire. Because God will choke and no can lo. So isikwa nkwosi na Chukwu kpọọ etu Chukwu si wee kpọọ my partner Chinedu Asozu na side nke ya na-afa ya Tinubu na-afa ya federal government n'elu mụnwa ọrụ nke Chukwu nye m bụ ka nna engage nwa ya na-akụziri ndị mmadụ maka ọrụ onye okwu ka mbụ amakwụ m ekwu okwu na-esi m ike ikwu mana etu ọbụla nsi kwuta ka unu ghọta ya etu afọ. So nji ekwuru ka unu ghọta why this platform was created. This platform was not created for anybody. This platform was not being sponsored by anybody. I have not seen the money from politicians, and I don't even go to them. And I'm alone now preach the message. People know the message so but the reason why NG Emele engage anybody already and they make research who Professor Soludo, I am doing that objectively because he was my mentor in the bank. And
I donated everything I have to ensure Nobata as the governor without thinking. In fact, I used my money to campaign for him. We paid over 2 million naira now then FM. Nkiru na Nkiru no ebe no then FM ka omit ka on voice I for the first time. I never knew her from Adam. I don't know her. But on Odenigbo FM, ebe anyị na-akwụ ụgwọ once a week. We paid over 2 million naira from our pockets, and maybe 1 or 2, 3 people or 4 people sponsor along the line from diaspora and here. Nyekuaka, we need to push the message of good governance. So a lot of people might through that process. So we have not given up. All that I could get a logo on a radio station. They go, nne mmadụ a na-asị anyị nna ihe unu na-eme ka ihe unu na-enweta dị a anyị sị ọkwa society dị mma ọ dụrụ everybody mma. Enwere a lot of people trapped in their offices na-alụ ọrụ ka slaves nọrọ at the mercy of their boxes ma contract staff for new contract staff for 20 years. You got to go the office are they usually like slaves because they want a labor law do favorable here in Nigeria. Government they use their workers like slaves, not to compare with private sector. You got to go. So when you need it, can good governance. Man, also now a lot of people and the kind of knowledge, the kind of resources, I mean intellectual resources, perseverance, courage and determination. Because they are not courageous when they criticize these people. Adema afụgechi na-enwe ike ịgbaga egbe n'isisi gị onye ala ịchọ ịblọk ebe anyị si eri nne. So ị ga-adụ courageous, dụkwuo determined wee na-eme ndị si na anyị na-eme. Ịghọtago? Because ọ dụrụ izu criticize onye nọ n'ọchịchị na-agwa ya na ihe ọha ma ọ metara. Don't think they are not getting our message. They are getting it and they are following us. And we are saying it. And how many anyị na-ekwuwe eziokwu. But you cannot give what you don't have. That is the truth. You can't give what you don't have. Oh, you draw humble, you draw humble. Oh, you walk, you walk. You want to go. So, there are certain qualities and attributes. People who don't want like this. I say that Adam Waka Benanka is not possible. Odugo no Odugo. So, left for me as ambassador of good governance ministry. Maasị soro udo chisia this one change it to another person. Nyanwa jikwa aka ya kwuo si na onye amara akwụkwọ na-repeat class. Soro udo nwere first class in economics. Is a global personality. Ọ ma akwụkwọ too much. So nyanwa repeat class as a governor. Ịbịakwa second term or repeating class. Ọgụgụ class o kwesịrị move on. Just president. So ka anyị nyere ya aka ka ọ ghara repeat class. Ọkwa ụlọ onye APGA na ebe mma agwakwa ya sị ya ọkwa iwe chara nwa mgbe ọfụkwụ na onye amara akwụkwọ na repeat class. Ọkwa class ka ọ na-achọ repeat kịta. Unu a na-achọ ka o repeat ya class. Unu ekwekwana. So ọ ebe okwu m na end this night. Nkiru, let me give you final opportunity ka ị kwuo ya closing remark. Eme isi bụgo good night. Mana ama na okwu ada agwụga ọgụ n'ọnụ. So okwu agwụgo ndị be anyị daalụnụ onye afọ taa ka afụkwu ya echi onu ihe ọma Dr. Morgan na-emepụta n'ụkwadolie unu ekwuzi n'okwu ego kwuo n'okwu health kwuo n'okwu good governance kwuo n'okwu otu Anambra ga-adị mma na Anambra dịkwanụ mma ọ dịkwanụ obodo unu ego abụ ọkwa ihe niile ka anyị sị ga no na anyị nidi ọzọ ego na ihe anyị nidi kịta ezigbo onye ndu na ndị ọchịchị achịgbugo anyị. George Morgan dị matured, Ifeoma Okaro running mate ya dị matured. She said mother bikonu November 8 ka Anambra ka anyị na-egoli ka anyị na-aṅụrị ka anyị compete with other states na anyị na-agbazokwa n'ọnyụkwa n'ebe niile na Anambra steeti. Daalụkwanụ.